Moshi raini kebendi kamache kebe Materuni Waterfalls, coffee tasting in Materuni village ag Busaa. Tumin Emet. Ananalele sige torogan yelo, kebe vitani lole mamitan weso. Silenji chumbagi no nigo mai umane. Karasta nyuni the only chosen one for me. Konyo jametit ko ibaya tabi. Awat korago itinda ilago. Kora chambo ya tabi. Achame baba boy. Achame baba boy. Chamana goya darling gata tungoiwe Agitai bagata na weni alonguni Iguiwe webendi metit Maruwege mo gata tungoiwe Kora chambo ya tabi Achame baba boy Achame baba boy Video calls ko goya na berberi Alakche bane achamina gwe mwisho Igeri chone nyune wago rista Kora chambo ya tabi Achame baba boy Achame baba boy Africa, alagi bendi Congo, ingebe Congo, amache gebe Moshi. Karibuni sana guys, welcome to Moshi town. Ongeni manole, tomot ke 1 kilometer from town, agondi sini yani olondugul in Tanzania go wamite ndizini. Everywhere in Tanzania kuna ndizi. Unstable food, so I'm wondering how is Uganda? Unstable food chapa Uganda gondi sini. Ji body ya maji bonde la Pangani. Mto Mware. Kuna watu wamepanga huko nyuma. But the people even who climb that place to plant banana. Okay, Karibuni Materuni. We are hiking kidogo get Materuni Waterfalls. Yeah, mwana Chinese. Mabatangi mwa nyine. Mniwe vi. Koko roban so mato magengi. Miten biik cheko wax slippers ole tos leni anywe kwane. Okay, listen this in like Tanzania, you beauty. Tanganyika, you're very beautiful. You're tap. Like Tanzania is very beautiful. Ndo sicha place ndo my future husband. Ndege ruan mbare tene le uro yole miten beg. Achome nature kabileta ke. So nde wendi kotori ke mbare tene le mi beg yol 1.8 tanga kite kwongot kityo no kasitena non tekini ketit para. I welcome to Materuni Waterfalls. Kage guys, this is it. Wengi kagile the largest waterfall in wapi in East Africa or something. Yeah, I think it is. Because tujaga chubaganya uwa man-made of way. Okay, so tumemalizana na Materuni Waterfalls. Right now, gebendi bage testen coffee without wasting time. Bage testen coffee, bage Busaa kidogo Tumin Emet. Tumin Emet. Waini baada ya kupata chakula. Hii ndio inaitwa? Bia. Banana bia. Ni kama Busaa, unajua Busaa? Inaonja hadi. Hiyo pia ni culture. Kumaliza ni culture. Weka mkombe. Leta. Fragile ziko. Kwani iko nini? Inaweza lewesha? Kidogo. Hii ni beta kuliko zile za chupa. Ziko zinalewesha. Unataka kulewa sasa hivi.
anji kwane kanga kubudio kiye Tokyo ile kyange no like Tokyo Busaa like kindo kitange so etu sabari tange like kien kitange bitukul ukere kuma chamainik chebioso chamainik tomo indo tiag mainik cheuchechu Soft life. so this is Materuni village kidogo walenjika nene po testen lakini hey Busaa is not for me is not Busaa Kwa boda yao natuambia kamera. Kwa boda natuambia nene mnicheka. Basi. Mina sasa tupigwe picha tukikonywa. Kuna serikali hapa bado tunajanga hii. Hapo ni sawa. We ni mlevi. It's very fine. We ni mlevi kama unakunywa na uja make expressions. It's not bitter. Not bitter at all. It's almost just like porridge. Bora jamaa Busaa. Hadi harufu. We ni mlevi. We ni mlevi. Unaweza Mambo. Frank siko na kaje. Karibu sana tunajiandaa kunywa kahawa. Mbege ikoje? Frank. Mbege nini na video sana. Tutapata picha. picha Busaa kidogo hapa mashinyo kinete cha kupa kofi kinete aski kumakiweke ka kino kokibwanji nengo chuton kwane this is raw coffee ko ile ko stock kenyan yani kineto kunete onetishe isokweke Ukimwaga mwaga ndani. Pepeta. Making coffee. So tunacheza time to eat rice and then pilau miten bendero yu akichochuko ni bananas kaka sa ingelenja nene reyo yon iomishe yele kewe kot nekit agetugul ko lazima kotor komiten banana soup okay bananas ungidege echekebe
You need a spoon, eh? My girl. Have a spoon. Lang tesetai keamishei komiten coffee chukan ama chukakitionyotionyi. Koni chon kakindewe ma siketesten kora kakitesten Busaa kimache ketesten coffee, raw coffee. Yenye aina no chemicals, no anything. Chechu ko coffee. So kiyoiweche sikindege any ngune aketebanda. Anju kakebanganweche kombo. Like this place is really beautiful. Anju kakebanganweche kombo. Glasses. And then kipchuchuget of course akechiket. Akany coffee chero chochu. Coffee seeds ako kikuren coffee seeds kwane. Sinyokindege anye. Akeba. Hebu angalia hapa penye, it's very green. Tanganyika your beauty. Tanganyika you're very beautiful. It's very green. Alafu korike ndio kwa bara gerot korike nye. Watu wako na pesa. Kagetar kiamishe, kagetar keonjani everything. Kingetiotin ikose takichute changi tege kari. Tumechoka mtu wangu. Masaa kwenda home hiyo. Time to go back home. Thank you so much, Moshi. Time to go to Arusha. Watch the next episode. You get our activities in Arusha. Thank you so much for watching. Bye.